Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A darasin da ya gabata muna cikin darasi na ainihin faslul hurufi wa wasluha, ma'ana yadda ake raba harfa da kuma yadda za mu haɗe su mun raba su. Mun yi kalmomi guda 4 na misali, yanzu za mu ƙara wani ainihin misali, saboda ta hanyar buga misalai za mu yi fi fahimtar abin da ainihin muke yi. Na'am. Idan muka ɗauki misali harafi na ainihin dalun, muka ce zaid plus kenan, fa'un zaid ainun. Muka kuma ɗauko wasalinmu na fatha, dalun fatha, da, fa'un fatha, fa, sai ainun fatha, a ita ma. Don haka waɗannan ainihin idan mun tashi haɗe su yaya zami, ya dalun take a farkon kalma, in ba mu manta ba dalun a farkon kalma tana nan akan shakalinta ba ta canzawa ko? To kasancewar dalun ba za ta haɗe da harafin gaba ba, wato fa'un kenan, ita ma fa'un haka za mu rubuta ta kamar ta farkon kalma, sai me, sai ɗigonta da za mu bata, sai ainun. A ƙarshen kalma, in ba mu manta ba haka muke rubuta ainun a ƙarshen kalma. Don haka a nan mu yi mana ragowa yadda za mu iya karanta ainihin kalmar mu. Sai mu ɗauko wasalinmu na fatha, sai mu ɗauka dalun fatha, da, fa'un fatha, fa, sai ainun fatha, a, dalun fatha da, fa'un fatha fa, da, fa, ainun fatha a, da, fa, a. Dafa'a. A larabci in aka ce dafa'a ma'ana ya tura abu ko ya tunkuɗa abu. Sai kalma ta gaba, mu ɗauki wannan harafin namu na dadun. Dadun da ɗigonsa, zaid, ra'un, zaid, ba'un, ba'un. Sai mu ɗauki kowanne mu ba shi fatha. Dadun fatha, da, ra'un fatha, ra, ba'un fatha, ba. Don haka a yayin da muka zo za mu haɗe su, dadun a farkon kalma mun ce haka muke rubuta ta, da, sai kuma
ɗigonta guda ɗaya. Sai kuma ra'un, mun tashi ita ma a tsakiyar kalma muka ce haka muke rubuta ta. Da, ra. Sai kuma ba'un a ƙarshen kalma ita ce take ɗaukan shakalinta na ainihin na asali. Don haka ya zami mu karanta wannan, sai mu ɗauko fatahar mu ɗora ta akan kowane harafi. Dadun fatha da, ra'un fatha ra, sai kuma ba'un fatha ba. Dadun fatha da, ra'un fatha ra, da ra. Ba'un fatha ba, ba ra ba. Ma'ana ya daka kenan ko ya yi duka. Sai mu ɗauki harafin sinun. Mu ɗauki harafin mimun. Zaid harafin ainun. Ko kuma mu canza misali saboda kada mu canza misali. Mu ɗauki harafin qafun. Harafin qafun. Sai mu ɗauki harafi na ta'un. Ta'un. Sai kowane harafi mu bashi haraka ta fataha. Sinun fatha sa, qafun fatha qa, ta'un fatha ta. Ta. Don haka idan mun tashi haɗe harfanmu, qafun a farkon kalma kamar fa'un ce a farkon kalma, sai mu mata haka qaf tare da ɗigongunanta guda biyu. Sin. Sinun ce a ainihin farkon, sinun ce a farkon kalmar mu. Sai mu ɗauki sinun ɗinmu. Sinun a farkon kalma. Sai mu ɗauki qafun a tsakiyar kalma kamar yadda muka santa. Daidai suke da fa'un, sai bambancin me ɗigonta ita guda biyu. Sai mu ɗauki ta'un a ƙarshen kalma. Mun gama haɗa kalmar mu. Me yi mana ragowa yanzu? Sai mu ɗauko me fathar kan kowane harafi sai mu mayar masa. Sinun fatha sa, qafun fatha qa, ta'un fatha ta. Sinun fatha sa, qafun fatha qa, sa qa. Sai ta'un fatha ta, sa qa ta. Sa qa ta. Don haka ma'anar saƙata ainihin a yaren larabci in an ce saƙata, don haka da hausa tana nufin ya faɗo ko kuma ya faɗi. Mu sake ɗaukan harafin sinun ɗin nan mu gani. Sinun, zaid,
jimun, zaid, dalun. Mun ga sinun, mun ga jimun, mun ga dalun. Don haka sai mu yaya mu ɗora wa kowanne fatha kamar yadda ainihin muka saba, sai mu zo mu haɗe shi. Mun tashi haɗewa, sinun a farkon kalma ta gabata dama mun ga yadda ake yi, sai kuma jimun a tsakiyar kalma, sai kuma dalun a ƙarshen kalma, dalun. Da haka in mun tashi sai mu ɗauko wasalinmu mu ɗora sinun fatha sa, jimun fatha ja sa ja, dalun fatha da sa ja da. Sajada shine ma'ana yayi sujjada kenan wajen yin sallah ko wajen tilawar karatun alkur'ani ko ma dai ta me sujjada kenan, yayi sujjada. Wannan da irin wannan tsarin ake raba harfa, ake raba kalma, ake kuma haɗa kalma. Don haka darasi na gaba insha Allahu za mu ji ɓangare na gaba shine yadda wasulan kalma suke zantowa masu tsawo ko kuma gajeru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tak